screen? हो सर. Okay. So again मी पहिल्यापासून हा क्वेश्चन स्टार्ट करतो. Welcome to a class on tender and quotation. So today I am discussing a question in which a company wants to send a tender for a larger plant, and for that purpose costing department of that company, they require a material that will cost rupees 52,000 and wages will be paid for the workman for making the plant, and that would be rupees 31,200. Actually, the tender is to be made at a net profit of 20% on the selling price. It means whenever the company will send a tender, the company expect that whatever will be the tender price, on that tender price, company is expecting at least 20% of the profit on that particular thing. So here, to calculate the tender, we have the costing information, and from that costing information, we are required to calculate the percentage of works overhead to productive wages and the percentage of general overhead to works cost. These two percentages are important to calculate the tender price, because to calculate the tender, we have only two things. One is material and second is labor. But to know the information about works overhead and the office overhead, we need to help of these two percentages, we can calculate the works cost as well as the administrative cost, and then we can proceed further and we can able to calculate the tender price. Okay, is that clear? हो सर. Okay. Now to calculate the cost, we have a raw material of rupees 33,280. Here you can see 33,280 is the amount of raw material. So in that raw material, we are supposed to add the purchase of raw material. So once you add the purchase of raw material, automatically you have the total material of rupees 7,92,480. Now from this material available, if you minus the closing stock of material, you will get so in the material, if you add the wages, then it will become the prime cost. Now one more element is missing, that is direct expenses. The reason is it is not given in the question, and therefore the total of material plus wages is equal to prime cost, and that is 12,74,000. Once you get the prime cost, again you are supposed to add the works overhead, or you can say factory overheads. So in the question, works overhead given is 1,29,220. So in the prime cost, if you add the works overhead, you will get the works cost, or you can say factory cost. So here the factory cost is 14,03,220. In the factory cost, if you add the office and administrative, or you can say office and general expenses, which is given in the question, is 70,161. Hello, am I audible? Sir, Yes, there sir. is a Hello, voice breakage from your side. now am I audible? Yes, sir. Yes sir. Hello, हाँ सर. okay, shall I continue? Yes, sir. Sir. Okay. Now in the office, once you add the office and general expenses in the question, the same question is being repeated here. Previously, we have already calculated the cost of production. Again, in this question, we are calculating only a cost of production. The reason is selling and distribution overheads are not given in the selling and distribution overheads are not given in the question. Our cost of production will become our total cost. And once you know the cost of production, then you need to calculate the two important percentages, that is percentage of works overhead to, you can see, overhead to productive wages. See, works Hello. overhead 1,29,220. So here, as you can see, works overhead 129,220 divided by productive wages. So as you can see, productive 5,16,880. So 1,29,220 divided by 5,16,880, and if you multiply it by 100, you will get the percentage as. It means that works overheads are 25% of the productive.
हॅलो. हा हॅलो. हा, मगाशी आपण कुठून आपलं स्प्लिट झालं होतं प्रेझेंटेशन? हॅलो. हॅलो. Sir, we are done with the preparation of cost sheet. Okay, we have done with the preparation of cost sheet. Now, is my screen And is we were visible to you all? calculating the percentages. Okay, we were calculating the percentages. Okay, now first, see here the question they were asking us is to calculate the percentage of works overhead to are 1,28,020. If you look at the question, 1,29,220, and our productive wages is 5,16,880. So automatically the percentage will comes to 25%. So this is our first solution. And the second is percentage of office and general expenses to works cost. So here office general expenses amounted to rupees 70,161, and the works cost which we have is 14,03,220. So here the percentage is 5%. See, in both the cases, the works overheads are 25% of productive wages, and works cost is 5%. Sorry, general expenses are 5% of the works cost. Is it clear, Shipra? हो सर. Yes, Okay. sir. Now to prepare a tender, we have only two items that material rupees 52,000, and wages which is given in the question is 31,200. So the total of these two items is not given in the question. And in the prime cost, if you want to know the factory cost or the works cost, we have to add the works overheads. So works overhead, as we have calculated, which is 25% of wages. So as you can see here, the wages is 31,200. So 20% of 31,200 is 7,800. Clear? Hello. हो सर. Yes, sir. Cost, we have to add the office and general expenses. Already its percentage we have calculated in the previous slide, that is 5% of works cost. As you can see, 91,000 is the works cost. So 91,000 multiplied by 5%, you will get the amount of rupees 4,550. So here the cost of production is 95,550. Is it clear? Hello. सर तुमचा व्हॉइस ब्रेक होतोय सर. हा, आवाज येतोय का आता? हो सर. हो येते. सर. ओके. नाव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्यंत कोणाला काही अडचण आहे का? Sir, can you continue with the after the prime cost, because there was a voice breakage. Hello, am I audible? हा सर. येस सर. सर Okay, पहिल्यापासूनच shall I येस सर. ड्रॉप टेंडर पहिल्यापासून घ्यायचंय? टेंडर हो सर. पहिल्यापासून येस घ्यायचंय सर. का? येस हो सर. पहिल्यापासून Now, ओके. हो हो सर. आता सर. हे टेंडर काढण्यासाठी बघा, आपल्याला इथे मटेरियल त्यांनी दिलेलं आहे की त्यांचं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट असं म्हणतं की टेंडर जर तुम्हाला काढायचं असेल तर टेंडरसाठी तुम्हाला 52,000 रुपयाचं मटेरियल लागेल. पहिल्यांदा आपण टेंडर काढण्यासाठी मटेरियल कॉस्ट घेतली 52,000. मटेरियल मध्ये वेजेस आपल्याला त्यांनी सांगितले 31,200. सो आपल्याकडे फक्त दोनच एलिमेंट आहे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मधले, ते म्हणजे एक तर मटेरियल आणि वेजेस. मग हे जर दोनच एलिमेंट असतील तर आपली प्राइम कॉस्ट किती असणार आहे? 83,200. हे समजलंय का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. ओके. आता प्राइम कॉस्ट मध्ये आपल्याला काय ऍड करायचे तर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स किंवा वर्क्स कॉस्ट. मग हे वर्क्स कॉस्ट आपल्याला दिलेलं नाहीये. मग आपण पहिल्यांदा जे कॉस्ट शीटचं कॅल्क्युलेशन केलं त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण त्याचं पर्सेंटेज काढलं होतं बघा.
आणि ते प्राइम कॉस्टच्या 25% होतं. म्हणून वर्क्स ओव्हरहेड इज 25% ऑफ वेजेस. आता इथे वेजेस किती आहेत? 31,200. मग 31,200 मल्टिप्लाइड बाय 25% जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला वर्क्स ओव्हरहेड किती मिळतील? 7,800. ओके. हॅलो. हो सर. हो सर. मग आता याची जर तुम्ही टोटल केली तर तुम्हाला टोटल वर्क्स कॉस्ट म्हणजे फॅक्टरी कॉस्ट किती येणार आहे आपली? 91,000. एक्सपेन्सेस. तर इथे बघा वर्क्स कॉस्ट किती आपली? 91,000 आणि त्याच्या 5% जर तुम्ही काढलं तर तुम्हाला मिळतील 4,550. म्हणजे इथे आपले ऑफिस अँड जनरल एक्सपेन्सेस इज 4,550 रुपीज. नाव our total cost of production is 95,550. क्वेश्चन मध्ये सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशनचे ओव्हरहेड्स दिलेले नसल्यामुळे आपल्याला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनलाच टोटल कॉस्ट असं म्हणावं लागेल. आता इथे त्यांनी प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला तो प्रॉफिट काढायचा आहे, दॅट प्रॉफिट विल बी 20% ऑन द सेलिंग प्राइस. बरोबर. मग आता इथे सेलिंग प्राइस माहिती का आपल्याला? नाही माहिती आहे. मग नाही ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी आहे त्याच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनला आपण इथे काय म्हणणार आहे? टोटल कॉस्ट म्हणणार आहोत इथे. मग आपली टोटल कॉस्ट किती आहे? 95,550 आणि ते इथे काय म्हणतात? 20% ऑन सेलिंग प्राइस. जेव्हा क्वेश्चन मध्ये 20% ऑन सेलिंग प्राइस असं म्हणतात तेव्हा आपल्याला इक्वेशन काय वापरायचं आहे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस आपण काय म्हणतो? प्रॉफिट. प्रॉफिट. मग आता सेलिंग प्राइस माहिती आहे का आपल्याला? नाही माहिती. मग सेलिंग प्राइस किती अजून करणार आपण? 100 रुपीज. आता आपल्याला कॉस्ट प्राइस माहिती आहे. कॉस्ट प्राइस किती आहे? 95,550. बट या इक्वेशन मध्ये जर आपल्याला टाकायचं म्हटलं तर प्रॉफिट किती दिलाय? 20%. 100च्या 20% म्हणजे प्रॉफिट किती येणार आहे? 20. मग आपली कॉस्ट किती असेल? 80. मग आता ह्या इक्वेशन नुसार सेलिंग प्राइस आपण मानलेली आहे 100 रुपये, आपल्याला माहिती नाहीये. प्रॉफिट माहिती आहे 20 आहे आणि कॉस्ट किती आपली? 80. मग जर आपली कॉस्ट 80 असेल तर इथे आपल्याला 80 इज इक्वल टू, इथे टोटल कॉस्ट किती आहे? ही 95,550. सो 95,550. मग जर 80 रुपयाला 95,550 जर कॉस्ट असेल तर 100 रुपयाला किती असणार आहे? मग आपण हे इक्वेशन कसं करणार आहे? 100 मल्टिप्लाइड बाय 95,550 डिवायडेड बाय 80 जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला इथे टोटल कॉस्ट येणार आहे म्हणजे स्टँडर्ड प्राइस मिळणार आहे 1,19,438 रुपीज. तर हा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स किती आहे? 23,888. त्याला आपण काय म्हणतो? प्रॉफिट. हॅलो. हो सर. हा, याच्यामध्ये कोणाची काही शंका आहे का आता इथेपर्यंत? नाही. येस शिप्रा, एनीबडी, एनी डाउट्स? No, sir. Okay, then see, our problem is over here because in this question we have calculated only two things. To prepare the tender, we have calculated the cost sheet, and from the cost sheet we have calculated the two percentages. Because to prepare a tender, we require percentage of some sort of expenses. Now, why we require? The reason is it is not specifically mentioned in the question how much would be the amount of works overhead and the office overhead will incur to manufacture a large plant. So therefore, we are estimating that this will be depending on the certain sort of percentages, and therefore we are using the formulas of percentages. In your Google Classroom, I have posted one Word file. In this Word file, everything regarding why we are calculating the percentages, all information regarding the tender and quotation is mentioned in this particular file. You can read it, and even in the so even though this video is being recorded, but still some of the parts are missing in this video, I will again record the same lecture and post it on the group for your references. Okay, now if you have any of the doubts and query, you can ask me.
Thank you.